accomplished a vast area of social activity. She is involved in various social medias like JR Plus, JR TV, Kalenya TV, etc. And she is an empaneled training in National Academy of Customs Enforcement and Narcotics. She had delivered 3 months long English training program titled English for Occupational Competence for the employees of CMA, CGM, a shipping company, through A9 Management Solution. She is also an empaneled trainer for Anna University of Management Studies, Chennai. And the profile goes on, and we would like to hear you eagerly, ma'am. And training style. Participants who have attended Ruby's session will vouch that training is not just a job for her, it is a passion. She packs her training with rich, result-oriented content, engaging activities, and humor, and is known for communicating with zest and energy that is highly contagious. She relates very well to her audience by using current and relevant examples. Welcome, ma'am, to our show. Now, the welcome address by the Secretary, MBSCRC Business Manager. Good evening, everybody. Happy Women's Day to all the women members present here. My hearty welcome on behalf of Madurai branch of SIRC to our chief guest, Dr. Geeta Rani, spouse of our famous Madurai Anna Rajarajeshwaran sir. Hearty welcome to our beloved past chairman of SIRC, CA DC Jain sir. Speakers of the day, CA Praveena, trainer Ruby Alice, and all the women CAs who have come here. And also a special recognition to Mariappan sir and Domini sir who are here with us to celebrate the Women's Day along with us. We have planned for beautiful sessions by two great speakers, and also we have a lot of games. So hope you all will enjoy the fun. Thank you very much. Now I request the chief guest to give her address. Good morning, everybody. At the outset, I would like to thank the organizers, Madurai branch SIRC team for inviting me to be the chief guest. It's a real honor to me. And my wishes, Women's Day wishes to everyone. I don't want to stand between the two interesting topics to be delivered by the two eminent speakers, and I'll just take few minutes and I'll take this opportunity, this platform to give you just just awareness of two messages, which is really a bothering issue for us dermatologists, and it is relevant to women also. One is we should understand that beauty is not just skin deep. As a dermatologist, I used to encounter many parents bringing their children. I want my child to become or look a bit fairer, and never inculcate this complex, color complex within your children. And don't equate the fairness with the beauty. And we see many patients who use fairness cream, and it's a very common practice among college girls. And one girl will be using, and she'll introduce that ointment or cream over the counter product to all her friends. Ultimately, after many months or so, they'll come with some other complications. It's a common issue nowadays. This is one thing. And we should realize that it is the healthy skin which is beautiful and not the fair skin. Second is avoid OTC product for any ailments, especially skin ointments. And I know you'll be aware of all these drugs: Dermify, Forderm, Quadriderm.
These are all cocktail preparations which will contain steroid, which will contain antibiotic, and it will have some anti-inflammatory, everything. So when you see the label, you will feel, okay, why not we use this? It can cure inflammatory condition, it can cure infection, it can cure bacterial infection, it can cure fungal infection, we'll use it. But we should realize that almost all these things have a strong component, a steroid component, which is going to injure your skin as well as modify the existing skin lesion, as well as more harm to the normal skin which the person is having. And these are the only two messages I would want to give up. And I've seen many people who have in their travel kit betnovate cream. Even for herpes infection they will apply. So definitely they'll have some improvement because inflammation is going to be reduced, but that is going to create real problem when they apply for a longer time. And these are the only two messages I want to give. And I would, in fact, we dermatologists, we use anywhere, any non doctors or even general practitioners to pass this message, because this is a very difficult situation we face nowadays. We face nowadays. Even the fungal infection, which was easy to identify, easy to treat previously, now we are not able to do because they have been applying all these medications. And a family full of patients will come with fungal infections, and the status is no bar. We can see, we can tell that fungal infection is seen only in certain set of people. It's not like that. Even affluent people, they suffer from this, and they can't, there is a definite delay in approaching the doctor, and they tend to use these OTC products, and by the time the whole family will be having fungal infection. And our culture and practices have changed a bit, and we all have machine wash, and the whole family is infected with fungus. So these are the only two messages I would want to give. And don't think that fairness is equal to beauty, and never use OTC product. And not only you family members, but other female persons who are in close uh, relationship with you, in the workplace or your children, friends also. And I would conclude this. I don't want to waste much time. And once again, I wish you a happy Women's Day, and thank you. Thank you, ma'am. By the way, may I know what is OTC products? Over-the-counter product. Okay. Thank you. Now I request our ex-officio member, past chairman of SARC, Mr. DC Jain sir, to address the gathering. Respected chief guest of today's function, Srimati Geeta Rani Rajarajeshwaran. In fact, in every meeting we keep telling that CAP Rajarajeshwaran gives support in all the programs. Today is present in the form of Dr. Geeta Rani amongst us. CA Mani Meghalai, the first women secretary of the branch, who is also heading today's function as chairman of Madurai branch. Clap can still continue, I think. Our treasurer and secretary chairman, who is acting as secretary, CA ST Venkatesh sir, respected speakers, Praveena ji and Ruby ji, past chairman of Madurai branch, CA Dhamani, CA Mariappan, and all the women professional colleagues. I read a nice quote today which said that the future is not someone where we are going, but one what we are creating. The paths are not to be found, but to be made. I think on this very special Women's Day, all the women whom we kind of recognize in whatever they do, they have all kind of made their paths, and they have just not got created. And for the benefit of our chief guest, I would like to inform that the around 27% of the women, of all the chartered accountants, 27% are women. So the 33% which the government wants it as a compulsory reservation, this institute is kind of
seeing a fact that there is already there in terms of merit, nobody has to thrust upon it actually. So that's something a real special which women can celebrate. And even in SARC, we have seen for the first time that there are 2 women representatives in the regional council in SARC, which constitutes 17%, followed by Madurai branch, where we have 2 women managing committee members, which again constitute 29%. And very importantly, the Salem branch, which has 100% women managing committee members. As the saying goes, behind every successful man, there is a woman. It will not be an overt statement if I may say that behind every successful country, there is a tremendous force of strong and able women. And there is no one thing, no man in this audience can possibly disagree, because women are the best multitaskers than men. There can be a lot of examples which you can put, and the CA profession, which demands a lot of things, can probably be put excellent by women themselves, because they are the one who can take care of finance, accounting, compliances, tax, HR, and what more. So these roles, the multitasking roles which is required, kind of suits the women. And I just told when we are coming up that Women's Day should not be celebrated just on one day. It's just that we celebrate on one day to see that we are kind of having a get together, but that is something to be celebrated every day. And we take this opportunity also to appreciate their contributions that they make in various forms, which we see in our day-to-day lives. It starts from our grandmother, mother, wife, sister, daughter, so on and so forth. Their contributions are immense. And what do they contribute? Be it starting with a healthy food, wearing of clean clothes, living in a neat house, and it's all and only because of them. And they bring discipline and decorum in not just our homes, but in also the workplaces. And what as men we can do is return a bit of appreciation. And as I tell, women are the most precious assets of our nation. They are kind of already empowered. Perhaps the favor what we can do is to our societies and country at large is appreciating in whatever they do. And I always tell that women are not just the owners of love, but the donors of love. And it is them because of which a lot of things keep moving from, if I may say, that whether it is Vidya to Lakshmi to Shanti, from Usha to Sandhya, or from Nisha to Nitra to even Swapna. You can see women kind of playing the major role in giving things back to all of us. I salute all the women and womanhood on this very special occasion and wish this program a very, very grand success. And I would only like to end with a nice quote, which I want you to visualize. If you write the word hero and you remove her, it's only a zero. So without women, hero is only a zero. So I take this opportunity once again to kind of wish all of you a very, very Women's Day. And as I told, it's not just one day, we'll celebrate it all 365 days a year without naming it a Women's Day. So Jai Hind, Jai ICI, and very importantly, Jai Women Power. Thank you so much, sir, for your supportive words. We know that you are behind every successful women and every successful team of MBSRC. Thank you, sir. Equality of women at par with men was a most sought after attribute all along. Now this has come true. மாதர் தமிழ் ஈடு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம், ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிக சமானமாக வாழ்வோம் என்றார் மகாகவி பாரதி. Now our special speaker CA Praveena is to highlight on the requirement of digital competency for professionals. May I request CA Praveena ma'am to start your lecture? First of all, a very good evening to the gathering there. And thank you for the warm welcome and the wonderful introduction. I hope my screen is visible. Could someone confirm if my screen is visible? Yeah, it is visible, ma'am. Okay, thank you. So today we have a very interesting program. Of course, all the speakers have introduced the program to us. And I'm really happy to be part of this in the Madurai branch, which is the epitome of our history and our heritage. Am I audible? No, ma'am. Yeah, just wait for a second. Yeah.
Can you just ask her to speak? Can you ask her to speak? Yeah, am I audible now? No, ma'am. Okay, they are not able. You can just ask her to talk again. Ma'am, just Audible? Am I audible? You ask her to continue, we'll see her. okay, you continue your speech, ma'am. Okay, but if they can't hear, audible now? Yes, ma'am, you can continue. Okay, but I'm having some feedback. Yes. Probably if you mute the other machines, it will become okay. Okay, okay. Okay, again, a very good evening to all of you and wish you all a very happy Women's Day. And my special wishes to all the kind gentlemen who have also joined us today in this celebration. So, first of all, I'm very happy to participate in Madurai, which is, I visited quite a long time back. When we think of Madurai, it's the epitome of history and heritage for us. And when we think of competence, no better competent leaders like our Tirumalai Nayakar or our Cholas or our Pandyas, right? So it's a very appropriate place to speak about competence, right? With that, I will directly jump into the topic, which is on digital competence for CS. So this session I have split into a few parts. First, we will try and understand what is competence and how we can become digitally competent, whatever is relevant to our profession. And then we will see what are the more evolving trends and how we have to keep updated and what are the ways in which we have to keep updated. So broadly, this is going to be over the next 20 minutes. I will try and cover these topics and then we can have 5 or 10 minutes to, if you have any queries, I'll be open to answer you. Right? I'll get into the presentation. First of all, why digital competence? As Mr. Jain very nicely put it, already we have all passed this big hurdle of CA and we have proven our competency, right? So we have all become accomplished professionals by clearing a certain benchmark. But why specifically we are talking about digital competence? Let us look at some factors which contribute to this. First is there is a huge surge in digital business. Currently, the volume of transactions that happen online or that happen on digital media is very high compared to previously. Second, as a result of this, most of our compliance has gone online. Be it GST filing, be it IT filing, be it Ministry of Corporate Affairs filing, everything has gone online. Third one, we can clearly see banking is almost 100% digital. I don't know how it is there, but most of us, we hardly visit the branch and everything has gone online. Now, as a result of the above three factors, we have a huge surge in transactions. And where when we were auditing with few data points, when we were auditing physically, we have a multitude of data points now, which we call as big data, right? So because we have to audit big data, there is a need that we need some sort of help or digital support to do it. That is another factor contributing to this. As a result of all this, we have our audit resources whose time is getting constrained and they are also becoming, they are rare and they are becoming expensive. So we want to use our resource time optimally
and we want to do it at a point where we make some money out of the assignment, isn't it? So we want to optimally use our resources. So we have to therefore think of all this, and we know for a fact that digital is today a matter of survival. And if we don't get into a digital mode, we know for a fact that we have a huge risk of obsolescence, and whatever we have learned and whatever we accomplished, there is a risk that it becomes irrelevant, right? So this is also a part of our how our curriculum itself is structured, whereby we know continual professional development or continual professional learning is part of how we are taking the profession forward. So in this context, therefore, I hope I have set the context for digital competence. I want to leave you with a thought that change before you have to. This has been said by Jack Welch. He was the CEO of General Electric. So you have to change before you have to. If you are compelled to change, and if you change at that point, it's going to be more difficult. I'll just move on. So now when we say competence, competence becomes it is used synonymously with many things. So let us spend a moment to first understand what is competence. So I'm going to discuss competence in a way in which I understand it, right? So uh, I understand it that it has four components, right? First component is knowledge. Knowledge is possessing facts, information, and awareness. When I say awareness, it is awareness of what is happening now, what is relevant now, what is important to your clients now, right? So this is knowledge. The second component is skill. Skill is the ability to do. So I might know so many things, but I have to be able to apply it, and I have to be able to do, right? So that is skill. Third component is practice. Practice is experience. So I might know something, I might be able to apply it, but I have to repeatedly do it and apply it on several cases so that I accumulate that experience with me, right? Now, all this is very beautifully embedded in our CA curriculum itself. So we know that we study so many topics, so many things are exposed to us, so much of knowledge is given to us, and the skill and experience we get it through our articleship program, right? The fourth one is attitude. So attitude is also embedded in our course currently through the GMCS that the students who pass out have to go through the communication skills program. So, and attitude, I'm sure Ruby madam is also going to discuss in detail with you. So in my view, most of the definitions, if you see, it will give only knowledge, skill, and experience. But in my view, attitude is also a very important component for us to be competent. Now, with all these components, what we have to do is we have to complete the task well, right? We have to accomplish the goals we set out to. We have to do it at high quality. So being able to apply all this and accomplish the set out goal is what we are looking at as competence, right? So now we'll move forward. What I want to do is I want to discuss digital competence in these four dimensions or four components, okay? So I'm going to quickly run through this. First is knowledge, of course. So knowledge, there are many ways. The most obvious one is to qualify and get certain certifications. I've tried to highlight a few which are relevant at this moment. The first one is information security audit. We have DISA given by ICAI and CISA given by ISACA. These are very relevant qualifications to gain knowledge. Then we have IT risk management. There is a ISO 31000 and C-risk course. These two are relevant with respect to IT risk management. Data science is also a very evolving and very good area to be in. A lot of universities are offering master's courses and master's degrees and PhDs in data science. So anybody with number or mathematical inclination can look at that. Then there are several international standards which we can understand, get certified in, and so forth. One is ISO 27001, which is Information Security Management System. It is a very popular one. Then we have the COBIT framework, which is a IT governance framework. Then we have risk management framework, which is given by NIST, which is a institution in US. Then PCI DSS. This many of you may be familiar with. It is payment card industries data standards. So these are all evolving and important areas where we have to update our knowledge.
So I just wanted to share with you some ways in which we can stay updated. So one is regular reading. This is a mandate for us. And some easy ways which I have found practical to keep updated are subscriptions, and Google Alerts is very useful. So if you can set a Google Alert for certain keywords which is important for your line of practice, then you will keep getting alerts on the news in that space. Similarly, RSS feeds and apps like Audible, which is audiobooks, and Kindle are very useful to stay updated. Our own institute, being a part of this fraternity, we have the easy access to a lot of very good resources through ICAI TV, their digital learning platform, and the CPE sessions that we have. Also make it a point to attend seminars and conferences in related areas. So if you are practicing in GST, try not to attend conferences just in GST. Try to expand your horizons, right? The last bullet is also very important, which is networking with professionals. I have found that two ways are very practical. One is being part of these knowledge sharing WhatsApp groups. Please, not ones where they just say good morning, but knowledge sharing WhatsApp groups. And there are a lot of LinkedIn pages which are they are very good to learn new things, right? Um, what is important in this part of networking with professionals also is to seek people who are outside your line of work. So if you can consciously make connections with people who are outside your line of work, that gives you an easy access or a good access to knowledge, right? We'll go to the next component, which is skills. So the moment you have knowledge, you want to develop your skills, right? So there is really only one way to develop your skills, which is doing. You have to practice. There is no other way to develop your skills. So there are a lot of online courses through even things like Udemy, Coursera, edX, and so forth. And they are all self-paced, and you can easily do these courses. Ensure you pick courses which say hands-on, or which have a lab activity as part of it. This helps us to develop our skill. ICAI itself has a couple of very good courses in this also. One is on information security audit. Specifically, it's a 3 to 5 day course. And this is very good. They do it in the premises of the institute with some lab work. So this is on skill. Here also, I want to really highlight, please step outside your comfort zone. If you know Excel, don't continue to attend programs which are related to Excel. Try to step outside your comfort zone, and that will help you to consciously build skills. Then we come to experience. So in my view, skills and experience are two sides of a coin. As I said, practice is very important. Just theoretical knowledge will not help you to add value to clients, right? So there are some ways in which we can, even if it is not our active line of practice, there are some ways in which we can build this. One is doing so moto or voluntary projects for your own clients. So you try and sell the idea and do small projects on which you are developing your skills. So that is one way. The other is to intern with experienced professionals. This type of collaboration is increasingly prevalent in our industry, and smaller firms and medium sized firms always welcome people who want to learn as part of their project teams. So you can seek opportunities like that. The other very modern way of practicing is creating content which you can share online, right? So when I say share online, I am primarily referring only to LinkedIn, because I consider that as the one place where professional material can be shared. Facebook not so much, but LinkedIn works really well, or through your professional WhatsApp groups, right? So this helps you to create small projects in which you can nicely practice and you can learn. Just as even for today, for this 20-minute presentation, when I started reading, it has helped me to refresh my memory, and it helps us to sharpen and hone our skills. So this is what I wanted to share on experience. Then we come to attitude. So now, given that Ruby ma'am, I'm sure, is going to spend a lot of time on this, but I do feel that emotions, beliefs, and behaviors are very important to fructify your knowledge, to translate into success, right? So what is important? It's important to be passionate, love what you do. And after all, if you've gone through all this torture of finishing CA, I'm sure you have the passion, and keep kindling it and don't allow it to die out, right? Then the change. It's very important.
So none of us can ever say, I have finished studying CA, I have my certificate now, I will stop studying now. It's just not going to work. And we have seen repeatedly that this is the reason for people's failure, right? So we have to willingly and consciously keep changing, willingness to learn, have a schedule and keep learning. Discipline and time management, I'm going to address this together. Very, very important for us, especially as many of the speakers said, now we are juggling between so many things, and it's always very convenient for us to say, I don't have time to learn, right? So if we have time to do the other 35 things, we have time to learn. So we have to carve out consciously time for ourselves and learn, because this is very important for confidence. And without confidence, you don't have competence. This is I want to really emphasize on this. And given the group I'm addressing, people I come across, this is often the issue. Please prioritize yourself. We have to learn to love ourselves and prioritize ourselves. And therefore this is, I feel, is very important. Last but not the least is overcoming fear of failure. When I meet people, most of them, the apprehension they have is, if I do a small project for my client and if it doesn't work, then it will look bad on me. But I always try to say that even through a failure there is a learning. It's better than not doing anything, is it not? So just think about it. So I still feel attitude is a very important ingredient to be digitally competent. Now I want to just quickly flash some areas in which we should already be competent, right? These are not areas to grow in future. These are areas in which already there is a need for us to be competent. So I just wanted to flash it quickly to you. The first one being learning and knowing the accounting software module and the ERP business module and how they interact with each other. All right. So while many of us are auditing financial statements, we have to know how the data for this got captured in the first place, right? So therefore, understanding of the underlying software is extremely important. Second area is IT governance, risk management and compliance, GRC we call it in short. Governance related points would be, is there proper is there a planned IT enablement in the client's place? Is there a governing body who's overlooking all these efforts? Are they deciding with proper policy on what they want to buy and why they want to buy and so forth, right? That's the governance aspect. Risk management aspect would be, are they ensuring they are secure against IT threats? So one of the primary components of this is incident management, which in smaller organizations, it's managed through a combination of firewall and help desk. And in larger organizations, they use something called as a CM, security incident and event management, right? So what a CM does is, it takes information from websites like Certain. Certain is India's apex body, which gives the cyber emergency response, right? So Certain every day keeps publishing the vulnerabilities. Now CM is an advanced software which is able to look at the vulnerabilities, and then it will look within the network and it will keep fixing and patching the vulnerabilities, right? So I'm just trying to highlight a few terms to you so that you are familiarized with such things being in place, right? The third point is on compliance. Compliance primarily is on compliance with applicable rules, laws and regulations. But here particularly I want to highlight that IT Act and rules will apply to everybody, right? So you can go to meiti.gov.in, and this is something that even in the current circumstances, when you are evaluating an organization's internal controls, you have to surely look at this. Then we look at IT general controls. I'm not going to elaborate on this. This is something all of you will know. Specifically, access controls, we have to definitely see, especially in this pandemic scenario, you have to know who is accessing what resource. Last but not the least, vendor arrangements. Vendor arrangements, specifically, I'll highlight on 2 points. One is, we have to know whether the information security practices of the your client is being followed by the vendor. So whether there is a contract that is binding him to provide a certain level of information security, and whether the contract is binding to provide a certain level of promised availability or promised delivery. We commonly call it as service level arrangements, right? So SLAs. So this is basically the current landscape, and already there is a need for us to digitally be competent and ensure and check all this.
Now I'm going to take you through some top trends, right? Some top tech trends which are emerging, right? They are not futuristic, they are already in the market, they are emerging, and they are in the process of becoming big. The first one being robotic process automation, or RPA, right? You would have heard of this a lot. This is a scenario where bot or a small software program is able to replace a user. So whatever the user does, it will be able to do. So a very, very crude example is what we do with macros in Excel is a very crude version of a bot, right? So RPA is coming up in a big way, and two people, UiPath and Blue Prism, are leaders in this in India. UiPath has a lot of online resources which you can use to learn more about it and understand this better. Next is use of drones. This specifically being in March now, I hear that a lot of people are moving into a mechanism where they use drones to do their physical verification, to do their surveys, inspections, and so forth. The use of drones is increasing by the day. The third one is advanced data analytics, right? So the common tools for this are Power BI, Tableau, we have R, Python. All these are used in advanced data analytics. As you can see from that, what I'm showing there is a Forbes survey. 53% of the respondents said the maximum change in audit is going to transformation is going to happen through data and analytics, right? So this is a very important and happening area. The fourth area is cognitive technology. When we say cognitive technology, what we mean is a technology which can mimic the human brain, right? So if we say today, the main difference between a computer and us is that computer can do only program decision making, right? But we are able to make a informed and reasoned judgmental decision making. But increasingly now they have built technology which can sense, learn, infer, and interact. Specifically, it can, through its reasoning and learning, it can pass judgment. So this is another emerging technology. Along with augmented technology, many of you even in the center now could be using wearables, smart devices, voice recognition devices, and so forth. So as the name indicates, augmented technology works along with some other technology. So that, and predictive analytics. Predictive analytics is an extension of advanced data analytics also, whereby it takes data or information from the industry or market, and it applies to the client's data, and it gives them where they are, so it helps them to predict what are the problems they can expect, how can they expect to perform even before they perform. It's not a trend analysis, it's a predictive analysis, right? So now, all right, these are all the top trends, but what do we do with this? We have to look at the top trends or the emerging trends from 2 points of view. One is how we can use these technologies to make our audit better. In which way? Better quality of audit, efficient audit with less resources, audit which can reduce your audit risk, as well as which can provide some good value addition to your client. So this is one point of view. The other point of view is how can audit clients who use technology, how will we audit them? So when we go to a place and our client is using one of these technologies to, let's say, prepare the financial statement, how would you audit them? So the need for digital competence, I want to again give a context here, is from both these perspectives. Quickly on you and your firm, areas which you can go digital right away, immediately. I thought some of it, I should just trigger your thinking on all this. Time tracking, you can use timestamp or Clockify and you can immediately go digital. Document management, instead of using emails and typical client server mode, you can use OneDrive, G Drive, or one of these online solutions. So with people even working from home, work will not be affected. Online collaboration, of course, this meeting itself we are doing through Zoom, so we are already there. Use of computer aided audit tools, of course, and increasing use of it, specifically augmenting it with data analytics and visualization tools. Use of digital signatures. As of April 2020, ICAI has allowed electronic signature of for signing audit reports and certifications. You may all start practicing that. Last but not the least, I want to introduce this to you. Many of you may know, but for those who don't know, uh,
ICAI along with IFAC has come up with a digital competency maturity model, DCMM, right? I think in fact the second version is available now and the information is available online. What this allows us to do is, it allows us to map what is my level of maturity today, and it will help you to track your progress and see where you want to get to, right? So these are all some of the areas where immediately from tomorrow you can start going digital. Please think about it. So if you find time, I would strongly suggest you should read a book called Outliers by Malcolm Gladwell. And in that book, he says to master any particular, to become an expert in any particular area, you have to spend 10,000 hours, right? Which means you have to spend 5.5 years. Thankfully for us, we don't have to become masters of the digital age. We just need to improve our understanding, but still we have to better get started. So with that, I would like to open the floor for any questions or any comments or anything you want to share. I'm also sharing my contact details. So anyone wants to, chat offline or touch base, please do. I'm open to it. Thank you, ma'am. Do we have any questions? Thank you, ma'am, for your excellent delivery. So while they are fixing it, I would like to leave you with this one thought by our very own Mahatma Gandhi. If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning, right? So let us all work with that perseverance and be digitally competent. I'd like to thank the organizers for the opportunity. Thank you very much. Thank you, ma'am. என்ன பண்றது?
Chat box ல போட்டு விட்டீங்களா? இது mute தான் இருக்கும். இப்போ அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். அவங்கள பேச சொல்லுங்க. எப்படி பேச சொல்றது? Hello, can you hear me? No, ma'am. Can't hear. Just Yes. Madam Praveena is able to hear me. The others, MP, SIRC, were not able to hear me. எதுல மாத்தீங்க? please wait for some time, ma'am, please. No problem. No problem. Can't hear. You can send me a text if I can start. If you can hear me, send me a text and I'll start. Yes, thank you so much. I don't know what you were talking there. I guess it was an introduction about me, and I did get to listen to the initial introduction about me along with CA Praveena and the chief guest. I'm so happy, delighted. இப்ப கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு? I hope I'm audible. நீங்க பேசினா எனக்கு கேட்காது. You have to send me a chat message. Oh yeah, thank you so much. You know, this is the power of technology. Okay, fine. I'm guessing that a lot of people are there, and I hope that people can understand Tamil too. Tamirum puriyum nenikiren illaya? Tamil people, the audience can understand Tamil, ma'am? Oh, Tamil, okay, fine, great, I love that. It's not that I'm going to do it in Tamil throughout, but you know, in between I may mix up. Thank you very much, and before I begin, let me wish you all a very happy Women's Day. And we've come to the end of the Women's Day, and it was very nice to have gentlemen talking great words about us, about our achievement, and it is really an honor, you know, when people start recognizing. And Mr. Jain had concluded saying that it's not only for today, but the entire year, women are contributing so much for us. That's such a positive note, you know, that is what I was sending wishes in the morning to. Just one awakening probably today for us to reflect on what we're contributing. Thank you so much. Okay, the International Women's Day celebrations has given us this theme of achieving an equal future in a COVID-19 world. That is the theme for Women's Day. I'll repeat that. Achieving an equal future in the COVID-19 world. Yeah, it is understandable. Namakku innum nariya areas la we are struggling to get equality. Disparity innum irukada seiyudenu sollave illa. But yet in the COVID-19 world they have recognized our contributions, and you know, that is why they have said that achieving equal future. We are not talking the present, the future. Okay, fine. Now, before even I get into the topic, I hope you know the topic that I've chosen, roots of change. Okay, before even I get into that, let me tell you to listen to my speech in context. Context is very important, because some of the examples that I use shouldn't be miscarried. What happens is, எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று ஞாபகம் வந்து, when we were in 10th standard, 10th standard, I think, எங்களுக்கு நாலு மணிமேகலை எல்லாம் ஒரு CA மணிமேகலை இருக்காங்க. We all studying in the same school. Presentation corner run by the sisters. அங்க வந்து 10th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ரிட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வைப்பாங்க. அந்த ரிட்ரீட்ல வந்துட்டு we have to compulsorily attend. வரல அப்படின்னு சொன்னா parents have to bring a letter. Say that the child cannot attend due to these reasons, and so the parent wanted to with the letter. There was this friend of mine who didn't want to.
அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு இஷ்டமே இல்லை. And she had pestered her mommy, "Amma, எனக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னா." Mommy said, "No, no, no. We are Catholics and we have to go. Christians எல்லாத்துமே compulsory, only for Catholic students. நான் போய் தான் ஆகணும், நீங்க போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வேற வழி இல்லாம உட்காந்துச்சு. அங்க father was telling like that in the retreat. நீங்க வந்துட்டு அந்த prime with adolescence இல்லையா நமக்கு, அதனால என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா, if this is the period where you will get easily infatuated. Infatuations nadakum, don't give in to it, start thinking about it. In case one of the students had eloped, one of our seniors had eloped, and she was very innocent and eloped பண்ணிட்டு, but she wasn't living a very nice life. அதுக்காக fathers were warning us, be careful and discuss it with your family. If they are not open to it, please come to us. We'll either counsel you or counsel your parents. Okay, fine. For that, I need to get out from here. Is that okay? Yes. I've come back. I hope I'm clear now. Yes. So where I was talking about this girl, father church retreat. So either will counsel you or counsel your parents. Don't elope. Or message. So finally, a lot of prayer and how to pray, how to get close to God, and how to face life. We all came back. வீட்டுக்கு போயிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு I happened to meet this girl's mother. சர்ச்லயே எங்கேயோ மீட் பண்ணி பார்த்த போது ஆண்டி கேட்டாங்க, ஏமா ஃபாதர் என்னம்மா எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு ஓடி போயிடுங்கன்னு சொன்னாரா? And I'm like, no ஆண்டி, அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லையே. And she said, இல்லம்மா இவன் வந்து அப்படித்தானே சொன்னான். I said, இல்ல ஆண்டி, ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஃபாதர் இந்த மாதிரி சொன்னாரு. I'm setting the context, I'm telling the context. And that is when auntie said, நினைச்சேன் இந்த கழுதை தப்பா கேட்டிருக்கோம், வந்து தூங்கி இருப்பா, பாதியில எழுந்து ஏதோ கேட்டுட்டு இஷ்டமே இல்லாம வந்தா ஃபோர்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கடைசியில இந்த மாதிரி தப்பா கேட்டுட்டு வந்து சொல்லிட்டாமா, இவ்வளவு போய் வச்சுக்கிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு auntie was telling. So why am I telling this startingly அப்படின்னு சொன்னா, நான் சொல்ற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தூக்கி கொண்டு போய், women have this habit of sharing things at home. இல்ல வீட்டுல போய் ஏதாவது சொல்லி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரூபி ஆலிஸ்னு ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க அப்படி சொல்லிட்டா, அப்புறம் ஃபைனலி ரூபி ஆலிஸ்க்கு அந்த வீட்டுல இடமே கிடையாது. நாட் ஓன்லி மீ, அந்த பேர் இல்ல இருக்கிற யாருமே வீட்டுல நாட் அலவுட். So I'm asking you to listen to me in context, and if you can't clarify, yeah, please send me chat messages because I'm not able to hear you. Okay, fine. Normally என்ன பண்ணுவேன் நான், I'm very passionate about women related topics because as many of you had mentioned, the disparity இன்னும் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. So many years 1909ல இருந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் Women's Day, பட் இன்னுமே அந்த disparity வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகவே கிடையாது, ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடையவே கிடையாது. So I'm a little perturbed about it, and I'm very passionate, and I tend to go on the serious note and ரொம்ப serious ஆயிடுவேன் நானு. So I don't want to do it because this is already the fag end of the day. Women's Day celebrations அங்க ஆபீஸ்ல எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இப்ப இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன். இங்கேயும் நான் வந்துட்டு ரொம்ப சீரியஸா பேசினேன்னா பாவம் நீங்க, அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வராது நைட்டு. What do they say, இந்த குணா படத்துல வரும், என் சோகம் முன்னை தாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That is why I'm going to keep it a little light. Don't worry about it. Okay, roots of change. Why did I choose this as a topic? Why are women in the context of achieving an equal future, roots of change? Why should we be considered as the roots of change? Root or quality எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? I'm not going to explain much about it. If the root is not healthy, if the root does not take the required nutrients and supply to the tree above, the tree will not thrive at all. The tree is a society. நம்ம ஒழுங்கா நம்மளோட work நம்ம பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னா, it's not going to be healthy at all. The society is not. Maybe the roots are below the ground level. அந்த கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே இருக்கிறனால நம்மள யாரும் பார்க்கலையா இருக்கும்.
நம்மள யாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம். Do you think the tree is going to say, hey root you're doing a good job? No. பண்றது இல்லை, நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Same way we women are the roots for any change. அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிருக்கணும். இன்னத்துக்கு பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். Silently each of us should contribute to achieving an equal future. How to do that அப்படிங்கறத நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். பட் என்னன்னா, people don't around us, lots of women have this habit of telling நம்மள சுத்தி யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல, நம்மளோட பிரசன்ஸ வந்து அக்னாலேஜ் பண்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விமனுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்குன்னு சொல்வேன் நான். why should we expect it out here? First of all, we should be able to proudly say, yes, I am contributing to society, and especially you're all working women, and you should be proud of your achievements. First of all, avangella vandu what has happened is around us, society சொல்ற ஃபேமிலியா சொல்லல, society இந்த invisibility cloak அப்படிங்கிறது ஹாரி பாட்டர் படத்துல பார்த்திருப்பீங்க. அந்த 3 குழந்தைங்க invisibility cloak போட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் போயிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி we are not wearing it, நம்ம போட கிடையாது, பட் அவங்க நம்ம மேல தூக்கி போட்டு விட்டுருவாங்க. So we are just a pair of hands walking around, எல்லா பக்கமும் நடந்து போய் வந்துட்டு we are just supplying things. Ma, I can't find this அப்படின்னுட்டு குழந்தை ஏதாவது சொன்னா உடனே அதுக்கு எடுத்து கொடுக்க, இல்ல ஹஸ்பண்டுக்கு சர்வ் பண்ண, இல்ல மதர் லாக் சர்வ் பண்ண, இல்லாட்டா ஆஃபீஸ்க்கு ஓட்டுறதுக்கு நம்மளவே நம்ம தயார்படுத்திக்க. So we are look like bots-ன்னு வச்சுக்கலாமே, அலெக்சா சிரி மாதிரி ஒரு பாட்னு வச்சுக்கலாமே. ஏன்னா அலெக்சா சிரி எல்லாம் வந்து நடக்கிறது இல்லை, நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான் for them. And sometimes womenக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு நிறைய விஷஸ் வந்திருக்கும் through the social media, and if at all you had received any kind of wish from your family members, it is I assume it must be because people around have been talking so much about it. Adnala husbands especially or woman or lady, I mean it's just a joke, or lady வந்துட்டு என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஆஃபீஸ்க்கு normally we don't have time in the morning இல்ல to check up our WhatsApp and all. எழுந்தோன்னா கடகடான்னு எல்லா வேலையெல்லாம் வீட்டுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஓடிடுவாங்க. இவங்க ஆஃபீஸ்ல போய் மொபைல் எடுத்து ஓபன் பண்ணி வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணி பார்த்தா அங்கதான் தெரிஞ்சிருக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாப்பி விமென்ஸ் டேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு. And she was like, my husband remembered, எவ்வளோ நல்லது இல்ல, ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல டேபிள்ல இருக்கவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்றாங்க இந்த நியூஸ். ரொம்ப ஹாப்பியா, உனக்கு தெரியுமா என் ஹஸ்பண்ட் ஹாப்பி விமென்ஸ் டே அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு, எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? அந்த பக்கத்துல இருக்க டேபிள் என்ன மாதிரி ஒரு விவகாரமானவங்க போல இருக்கு. ஷேடாஸ், காலையில வீட்டுல இருந்து தானே வர, நீ அங்கேயே வச்சு அவர் சொல்லியிருக்கலாம்ல. தெரியலப்பா, ரொம்ப இதுவா ஹாப்பியா இருக்கிறேன் நானு. சரி சந்தோஷமா இருந்துக்கோ, பட் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னு அந்தம்மா, ஏன்னா உன் பர்த்டேவும் உன்னோட வெட்டிங் டேவும் இப்படிதான் விஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரா? இல்ல அதெல்லாம் மறந்துடுவாரு உடனே இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஒன்றும் கிடையாது, அவங்க ஆபீஸ்ல விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குன்னு குரூப்ல ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கும், அதனால உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு, பெருசா இது பண்ணிக்காத. men can never remember any dates for that matter. You know why? Because men, the male species, please, the men folk there, please don't mistake me, don't get angry with me. Male species are not created to remember dates. நீங்க நிறைய women now when we have worked together or when I have delivered speeches and all, they say, ma'am நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றீங்க men can't remember dates ன்னு சொல்லிட்டு. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு விதி விலக்கு போல இருக்கு, எங்க கல்யாண நாள், எங்க பர்த்டே, இது ரெண்டுத்தையும் தான் அவருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அவங்க அம்மா பர்த்டே ஞாபகம் இருக்கு, அவங்க தங்கச்சி பர்த்டே ஞாபகம் இருக்கு, தம்பி அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு மேம், என்ன மட்டும் மறந்துட்டாரு. சிம்பிள் ஆன்சர் என்ன தெரியுங்களா? அவங்க எல்லாம் அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, படிக்கிற வயசு, இந்த மெமரைஸ் பண்ற அந்த வயசுல இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க லைஃப்ல. யாரு? அம்மா, தங்கச்சி, அப்பா அண்ட் கசின்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்ல என்னன்னா மெமரைஸ் பண்றது, ஹிஸ்டரிக்காக டேட்ஸை மெமரைஸ் பண்றது, சயின்ஸ்க்காக ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி இது. அது வந்து ஒரு 20-25 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க கூட இருந்து மெமரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வந்த போது நம்ம எப்ப தெரியுமா உள்ளார வரோம்? when they have happily chucked out, அப்பா படிச்சு முடிச்சாச்சு சாமி, இனிமே நான் எதையும் நினைவுல வச்சுக்க வேண்டாம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு மெமரைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல தான் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி என்டர் ஆகிறோம். ஞாபகம் இருக்குமா? சத்தியமா கிடையாது. கல்யாண நாளா? இன்னைக்கு கல்யாண நாளா?
ஏன்னா ஒரு 2-3 கல்யாணம் அவர் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இன்னைக்கு தான் நமக்கு கல்யாணம் நாளான்னு பாரு. இது கொஞ்சம் அபத்தமா இல்ல? ஓகே ஃபைன், they can never remember dates. ஓகேங்களா? so we have to accept it as they are, and we are too good at it. ரொம்ப easy for us to adjust with all this. என்ன அப்பப்போ கொஞ்சம் கிரிப் பண்ணுவோம், அதோட அவ்வளவுதான். மற்றபடி we are so used to all this forgetfulness of our spouses and children also the same thing happens. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு கல்யாண நாள் ஞாபகம் இருக்காது, பர்த்டே ஞாபகம் இருக்காது. இதே மாதிரிதான் இன்னொரு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வீட்டுல அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்த்டே ஞாபகம் இருக்கு, வெட்டிங் ஆனிவர்சரி ஞாபகம் இருக்கு, ஃப்ளவர்ஸ் கொடுக்குறாரு, பொக்கே கொடுக்குறாரு. இல்லையே, இது நோ, இது நமக்கு தெரிஞ்ச மேல் ஸ்பீஷிஸ் இல்லையே, என்னடா கணக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைஃப் கிட்ட, ஓ ஷோ ஹவு ஸ்வீட் ஆஃப் ஹிம், யூ நோ ஹி நெவர் மிஸ் மை பர்த்டே. ஐயோ எப்படிடா இப்படி ஒரு ஆம்பளை, நம்ம வேற மாதிரி இல்ல ஆம்பளைங்களை யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு நான் சரி என்ன ஏதுன்னு அப்புறம் கொஞ்சம் விசாரிப்போம்ல. அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த அம்மா வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டோட அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ எவ்ரி டைம் இந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இவங்க ஃப்ரெண்டு அண்ணனுக்கு மெசேஜ் போடுறது, டுடே இஸ் யுவர் வெட்டிங் டே, டிட் யூ விஷ் யுவர் வைஃப். உடனே அவர் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்து ஈவினிங் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, டுடே இஸ் யுவர் வைஃப்ஸ் பர்த்டே, ரிமெம்பர் தட் அப்படின்னு. அவர் உடனே ஐயோ காலையில மறந்துட்டோமே, சாயங்காலம் எதையாவது புடவை வாங்கி கூட யார்கிட்டயாவது சொல்லி வாங்கி கொண்டாந்து கொடுத்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு. So this lady was very high and happy about it. Men folk, please don't mistake me that I'm putting you down. It can never happen with them. They are so primarily in the insignificant dates. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு significant datesனா என்னன்னு கேளுங்களேன். இந்த இன்சூரன்ஸ் கட்டுறது, அந்த வாட்டர் டாக்ஸ் கட்டுறது, அந்த மாதிரி டேட்ஸ் ரொம்ப சிக்னிபிகண்ட். அதெல்லாம் சின்சியரா பார்ப்பாங்க. இந்த கல்யாண நாள்ல என்னத்த அவங்களுக்கு that way they are. So let's forget that. Okay, let's not even expect that out of them. Yeah, but we have this ability of memorizing till the day we become dust. எல்லாத்தையும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும், எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். இது அது இதுன்ட்டு எல்லாம் கிளியரா வச்சிருப்போம். One thing is, for an equal future, நீங்க மறக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. மென் மாதிரி let's make this insignificant நான் சொல்லவே வரல. Let us think like, okay, இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு, how am I going to supplement for a family, better family life அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே we can, become equal. And when this starts happening, ஃபேமிலிக்குள்ள நம்ம 2 பேத்துக்குள்ளயுமே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சு. உங்களோட please tell them you're forgetful, but I'm okay with it. But I'll remind you. There was another one friend of mine who was telling, like, previous night, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி, she's so excited about her birthday and her wedding day and all that. She keeps telling, அடுத்த வாரம் நமக்கு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வருது, நீங்க சங்கு ஊதிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவருக்கு ஞாபகம் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுப்பாரு. Okay, fine. Let us not ever find fault. And there are, see, I'm not blaming all the men. Some men are really good. ரொம்ப அழகா ஞாபகம் வச்சு டைம்க்கு எல்லா டேட்டுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எஸ், இட் இஸ் தேர். அதாவது அவங்க ஃபேமிலியில யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்கே ஞாபகம் வரும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ்ன்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்ல? இப்ப இட்ஸ் ஆல் கேப்சரிங் ஆன் ரைஸ்ல ஜிஎம் ரைஸ் வருது, ஜிஎம் காட்டன் வருது, ஜிஎம் இது வருது. ஜெனட்டிக்கலி தே ஹேவ் மாடிஃபைட். அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனட்டிபிக்கலி மாடிஃபைட் பர்சன் தான் உங்க ஹஸ்பண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த விமன் டோன்ட் ஹேவ் திஸ் luck, fortune of living with a GM husband at all. And let us accept them as they are. Okay, fine. This is husband ஏன் இவ்ளோ தாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா, he represents society to us. For us, அவர்தான் உலகமே. So the entire world is like that. Nobody takes cognizance of us. நம்மளுக்குன்னு யாருமே இது பண்றது இல்லை. ஒரு விமென்ஸ் டே வச்சு அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அழகா பேசுவாங்க, பட் தி என்டையர் இயர் we are contributing so much. அதுக்குன்னு பார்த்துட்டா every human being does that. அந்த one particular day கொடுத்து நமக்கு எதுக்கு அதை கொடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சோம்னா, it is for us to reflect on that. If at all women have come thus far, இது வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, it is because of something called this Women's Day. இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இந்த சேஞ்சஸ் அந்த சேஞ்சஸ், ஓகே, டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்க வேண்டி இருக்கு. ஐ அக்செப்ட் தட். பட் வித்வுட் சம்திங் கால்ட் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன், இவ்வளவு தூரம் நமக்கு அந்த ஓட்டிங் ரைட்ஸே வந்திருக்காது. ஸ்டார்டிங் அப்படிதான் ஆச்சு.
women were all தெரியும் இல்லைங்களா, அது நான் இப்போ ட்ராக் பண்ண வேண்டாம், it'll take a very long time. ஸோ விமனுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே அடிமைப்படுத்தி they had to let out or speak out, express themselves. இந்த லெவல்ல நம்ம வந்திருந்திருக்கோம். ஸோ we have to be very clear about what we have to achieve. So in the one day, இன்னைக்கு the theme, achieving equality in the COVID-19 situation அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சு, how are we going to support? நம்ம பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம லைஃப்ல இருந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளே ரியலைஸ் பண்ணணும். நம்மளே ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் டெல் அதர்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் அச்சீவ்ட். யூ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டு அப்ளாட் யூ. இது நிறைய விமனுக்கு இதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. நல்ல அழகா ஒரு புடவை வாங்கிட்டு கட்டிட்டு வந்துட்டு நின்றுட்டு நான் அழகா இருக்கேன், நான் அவர் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இப்படி சுத்தி வர்றது தேவையே கிடையாது. அவர் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட் தட் யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் இன் சம்திங் தட் யூர் வேரிங். ஆஸ் டாக்டர் கீதா சொன்ன மாதிரி, உங்க ஸ்கின் இல்லை உங்க பியூட்டி, உங்க clothes இல்லை உங்க பியூட்டி. It is from within. Your inner beauty radiates and makes you beautiful. So first of all, believe in yourself. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, how are you contributing to society அப்படிங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, அண்ட் இவ்வளவு தூரம் நம்ம I told you ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணி நிறைய கான்கர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அண்ட் ஆல் ஆஃப் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட். நம்ம வந்துட்டு அந்த காலத்து மாதிரியே உட்காந்துக்கலாம். இட் வாஸ் ஈஸியர் ஃபார் அஸ் தோஸ் டேஸ். to sit at home and not do anything. இப்படி எல்லாம் வெளியே போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளையும் யாரும் அடக்கி வைக்கல. அப்படி அடக்கி வச்சாலும் நம்மளும் வந்துட்டு படிக்கணும், நாங்க வெளியே போகணும், நாங்க காலேஜ் போகணும், நாங்க படிக்கணும், நாங்க வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து we have come out. Okay, and this is a very nice contribution. Each of us are doing it. நம்மள வந்து யாருமே திணிக்க கிடையாது, நீ போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We have followed it, and this is a welcome trend. This was all possible only because of the Women's Day celebrations, where rights of women had to be provoked and இதெல்லாம் பண்ணணும் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஃபைட் பண்ணாங்க, விமெனுமே ஃபைட் பண்ணாங்க. அதுல we are also part of it, like a root. Each of the roots has its own place in the underground. அந்த நிலத்துக்கு கீழே ஒரு ரூட்டுக்கும் அழகா ஒரு இடம் வச்சு அதுக்கான நியூட்ரியன்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கொடுத்துட்டு, இட் டசன்ட் மேட்டர் நான் வந்து அவங்கள மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் நடத்தல, ஐ எம் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன், பரவாயில்ல. You have stepped out out of your house, and you have proven to the world that you are contributing for the well-being of the society. நீங்க earn பண்றது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, for the well-being of the society. இந்த இடத்துல I think Praveena mentioned உங்களோட self கேர் நீங்க பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உங்களோட ஹெல்த்தையும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கணும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நிறைய ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும், நம்ம குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும், நம்ம ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும். இந்த இதுல அந்த சர்க்கிள்ல கேட்சப் ஆயிட்டு we forget everything about ourselves. நம்மளோட ஹெல்த் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நிறைய இடத்துல மறந்துடுவோம். பாடியில பெயின் வர்றது is an indication of something not functioning properly. ஹெடேக் கான்ஸ்டன்டா வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? Either you have skipped your meals, not eating properly, not taking enough nutrients, or minerals கொஞ்சம் அடி வாங்குது பாடியில. இதெல்லாம் வந்துட்டு இதனால ஒரு ஹெடேக் வருது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஒரு டேப்லெட் தூக்கி போடு, முடிஞ்சுதான், அவ்வளவுதான். 2 days back again it'll come back. இதே மாதிரி போயிட்டே இருந்ததுன்னா we are not contributing enough, because சொசைட்டிக்கு நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் ஃபார் யோர் ஃபேமிலி நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஒரு அச்சாணி மாதிரி அப்படிங்கறத நீங்க என்னைக்காவது உணர்ந்திருக்கீங்களான்னு தெரியாது. பட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீங்க தான் அச்சாணி, உங்களை சுத்தி தான் உங்க ஃபேமிலி சுத்திட்டே இருக்கு. இஃப் யூ லூஸ் யோர் கான்டாக்ட் வித் தட் பிளேஸ், அந்த வீலோட சென்டர் பாயிண்ட்ல நீங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உங்களை அந்த வீல் அப்படியே கழண்டு விழுந்துரும். விமன் ஆர் தட் இம்பார்ட்டன்ட். என்னைக்குமே எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும், ஆதி காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியும், விமன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா தென் சொசைட்டி வில் நாட் thrive at all. இந்த அளவுக்கு அழகா ஒரு சொசைட்டி உண்டாயிருக்க முடியாது, இஸ் மை ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். ஸோ ஐ urge each of you to take care of your health. அந்த ஹெல்த்துக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அண்ட் இன்னைக்கு இந்த சொசைட்டில இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் விமன் நிறைய இடத்துல நான் அட்ரஸ் பண்ற இடத்துல எல்லாம் சொல்றது, ப்ளீஸ் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யோர் ஹெல்த்.
என்ன அந்த காலையில எழுந்து பரபரன்னு ஐயோ இவருக்கு சமைக்கணும், குழந்தைக்கு இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணணும், லஞ்ச் ரெடி பண்ணணும்ன்ற அந்த ஓட்டத்திலே ஓடி நீங்க உங்களை மறந்துறீங்க, உங்களோட ஹெல்த் மறந்துறீங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு வாக் எவ்ரி டே half an hour of walk will keep away even cancer அப்படிங்கிறத படிக்கிறீங்க. இந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் படிப்பீங்க. ஆனா somehow we tend to forget that. அதெல்லாம் அப்புறமா செகண்டரி ஃபார் அஸ் இல்ல. அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் எவர் டூ தட். ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். யுவர் ஹெல்த் இஸ் பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஃபியூச்சருக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி, ஐ டோல்ட் யூ, யூ ஆல் ஹேவ் கம் அவுட். வெளியே வந்துட்டீங்க. வெளியே வந்துட்டு யூ ஆர் ப்ரூவிங் யுவர் செல்ஃப் இன் தி வேர்ல்ட் அண்ட் ஆல்சோ இன் த ஃபேமிலி. அழகா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை கத்துக் கொடுக்கணும். ப்ளீஸ் ஷேர் யோர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் யோர் ஃபேமிலி. வந்தோடனே டயர்ட் ஆயிடுச்சு, உடனே டின்னர் குக் பண்ணிடலாம். டின்னர் குக் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோமா, கழுவுனமா, தொடச்சோமா, தூங்கினோமா? நோ, ப்ளீஸ் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு half an hour டைம் டு டிஸ்கஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இஸ் தேர் எனி ப்ராப்ளம்? Do we have any problem there? Can you send me a chat message? No. Okay. Fine. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு health is very important and also equipping the next generation. நம்ம கத்துக்கிட்டது நம்மளோட போயிடும் அந்த மாதிரி இருந்துராதீங்க. பிகாஸ் இன் ஃபியூச்சர் பழைய காலத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க, டிசமினேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் சரியா நடக்க கிடையாது. அந்த காலத்துல மை மாம் யூஸ்ட் டு சே, இந்த சொப்பு சாமா விளையாடுறது வந்து வாஸ் டு இன்கல்கேட் ஆர் கியூரியஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த சமையல். அந்த பேரண்ட் வந்து பிகாஸ் சைல்ட் பர்த்ல நிறைய மதர்ஸ் வர் டையிங் இல்லையா, அதுக்காக இந்த சொப்பு சாமா வச்சு அதுங்களுக்கு அந்த அம்மா இங்க ரசம் சமைக்க ஒரு சின்ன செட்டா ஒரு 4-5 குழந்தைங்க சேர்ந்து அங்க நீங்க இந்த சமையல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்பாங்களாம். சோ இந்த மதர் இந்த சைல்ட் பர்த்ல இறந்துட்டா கூட அந்த குழந்தைங்க they knew how to survive. இதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இதோட adequate information has not been passed on. இப்ப யாராவது சொப்பு சாமா வாங்கி இது பண்றோமா, எல்லாம் அந்த பிளாஸ்டிக்ல வாங்கி வச்சுட்டு அந்த குழந்தைங்க விளையாடதான் செய்வீங்களே தவிர அந்த பிராக்டிஸ் அப்படிங்கறது பிரவீனா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அந்த பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே நடக்கிறது கிடையாது. The same way நம்ம வந்துட்டு இந்த தாயம் ஆடி இருப்போம். I remember my mom sitting and playing with us in the holidays, annual holidays எல்லாம் அம்மா உட்காந்துட்டு தாயக்கட்டையை நாங்கள உருட்டி விளையாடுவோம். அந்த சிலுவக்கரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது. And mommy was just a 5th standard dropout. ஆனா பாருங்க டக்குன்னு கணக்கு போடுவாங்க. இந்த நிறைய 6 போட்டா இன்னொரு வாட்டி போடலாம், 12 போட்டா இன்னொரு வாட்டி போடலாம், அதெல்லாம் இருக்கு. I don't know how many of you know that. பட் இது மாதிரி போடுறப்ப நம்ம வந்துட்டு 6 6 12 அப்படின்னு போடுறோம். திட்டுவாங்க, மனக்கணக்கு போடு 6 + 6 is always 12. அதை நீ 6 6ன்ட்டு உட்காந்து கை கூட்டு எண்ணிட்டு இருக்க கூடாது, குவிக்கா போடு, மனக்கணக்கு போடு. சோ அப்பவே சொல்லுவாங்க இந்த விளையாட்டெல்லாம் வந்து மனக்கணக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. somehow அந்த dissemination of knowledge நடக்காதனால நம்ம வந்து we had not carried it to the next generation. That should not happen to us. ஃபியூச்சர்ல ஈக்குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஏன் இதை பண்றோம் அப்படிங்கறது சொல்லணும். So with that perspective, share your experiences with your children, husband and children எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு உங்க ஆபீஸ்ல என்ன நடந்தது, நீங்க அன்னைக்கு என்னென்ன முடிவுகள் எடுத்தீங்க, எப்படி முடிவுகள் எடுத்தீங்க, என்ன பேசிஸ்ல எடுத்தீங்க, please let them know. Let your husband also share, because நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்க நம்ம கூட தான் இருக்கும்னு அவசியமே கிடையாது. They may leave us and go to some other place. இந்தியால இருக்கலாம், இல்லாட்டினா அப்ராட்ல இருக்கலாம், where we are not there physically to guide them. Every time they can't be calling us. You know, you have to share your experiences with them. It is a very important thing. And for equality to happen, நிறைய விமென்ட்ட நான் கேட்டிருக்கேன், நீங்க உங்க ஃபேமிலியில எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ்ல are you involved? நீங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறீங்களா? எங்கெங்க மேடம் வீட்டுல சண்டை வருது மேடம், நான் எதை சொன்னாலும் அவருக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, சண்டை வருது. ஸோ யூனோ அதை அவாய்ட் பண்ணலாம், நமக்கு அந்த டென்ஷனும் வேண்டாம், என்னவோ பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க போயிடுறது. நோ நோ, ப்ளீஸ் set this as an example. Tell your husband you would also like to participate in some decision making. Collective decision எடுக்க பாருங்க. இதை இந்த குழந்தைங்க பார்க்கணும். பார்த்தாதான் next generationல equality அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும். The child that learns from you, both the daughter and the son will know how to consult his wife before making a decision, and the daughter will insist on taking her opinion before her husband makes a decision. This is very important. இதுதான் வந்துட்டு நாளைக்கு இந்த சொசைட்டிக்கு இன்னைக்கு disparities எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா we have to set an example and we have to teach them
this is how things are getting done. இது மாதிரி பண்ணிட்டே வந்தோம்னு வைங்களேன், பாலிசி இப்ப இவங்க கொண்டு வந்த இன்டர்நேஷனல் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு என்னத்துக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா, பாலிசி மேக்கிங்ல விமென் ஹேவ் டு பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்றதுக்காக தூக்கிட்டு வந்ததுதான் இந்த தீம், இன்னைக்கு தீம். ஸோ வி ஹேவ் டு show to the world, show to the society in our own unit. Family is a society, இல்லையா, mini unit of a society. So இங்க நம்ம இதை காட்டிட்டு ஃபியூச்சர்ல அப்படியே அது எல்லா பக்கமே பரவட்டுமே. அதுக்கப்புறம் everywhere women will get, we needn't have to fight for our rights. Everybody will be interested in including us. நம்ம போய் ஃபைட் பண்ணி இதை பண்ணி அதை பண்ணி தான் கொண்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. வீட்டுல இருந்தே தொடங்கி வெளியே கொண்டு வருவோம். Okay, so I hope you get it right. So in order to do away with disparity, I strongly suggest that women set an example by following in the inclusivity in decisions making is very important. Taking care of yourself, sharing your experiences with your children is important. And ஒரு ஃபேமிலியா நீங்க கேதர் பண்றப்போ பெரியவங்க 4 பேர் சேர்ந்து பேசுற போது this will affect children. They may not right now, they may not all say, ஆமா உனக்கு வேற வேலையே கிடையாது, எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே பேசிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இரு. இட்ஸ் ஓகே, அவங்க எப்போ அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பட் once they grow up, they be very thankful to you that you have done it for them. Yeah, I hope I'm clear up to here. So with this message, I'm going to wind up. And if you have any questions, you can always reach out to me. You can take my phone number and my mail ID from Manimegle and reach out to me. And also I run a podcast. You can also log in and watch some of my podcasts. Okay, I hope I'm clear up to here. Shall we wind up? I hope I've not taken much time. I'm not able to hear you. Can you send it via chat, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, actually you can speak without the mic. It will be audible to everyone. Ma'am, actually, Yeah. there is an echo there. You just switch off the mic and just speak on the device. It will be fine. Thank you so much, ma'am. Yes. It was a wonderful presentation. We just don't want you to stop, actually. Okay. And actually, in the audience group, there are men also. Okay. And I think they must be simply agreeing to whatever you said, whatever Okay. you qualified them. I hope I have not offended them. No, it was a true statement that you made, and we all enjoyed your session, ma'am. Thank you so much. Thank you. You want me to continue or we're winding up? Is it okay for us to wind up? Actually, we have fun games, ma'am, next. Okay, fine. Please continue. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was nice talking to you all, and thanks for giving us an opportunity. And I thank CA Praveena for being present. I hope she was also listening to it. Thank you so much, Praveena. And I loved your presentation too. And I liked Dr. Geeta's insisting on those 2 important things. That beauty is not in the skin. It goes much deeper. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Really enjoyed the sessions. Thank you very much to the Madurai branch for organizing this. Thanks a lot. I hope please be in touch and we will try and have more sessions like this too. Right? Thank you so much. Thanks. Thank you so much, ma'am. Now I request our committee member Venkatesh to give his vote of thanks.
Happy evening to one and all. Respected Acting Chairperson, CA Manimegalai Madam, and past Chairman, past SARC Chairman, CA DC Jain Sir, and all women CA members, and past Chairman, Mariappan Sir, and Thavamani Sir. இப்போ இன்னைக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்டாக வந்து டாக்டர் ராஜராஜேஸ்வரன் சார் வந்து ராஜராஜேஸ்வரன் மேடம் வந்து உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து இந்த ஓடிசி ட்ரக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு வந்து மெயினாக சொன்னாங்க. இந்த ஓடிசி ட்ரக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் நமக்கு என்ன மெடிசன் வேணுமோ ஓரலாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்தியாவில் கொடுப்பாங்க. ஆனால் யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டாக்டர் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுற இது மெடிசின்ஸ் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக கொடுப்பாங்க. அங்கே தான் இந்த ஓடிசி ட்ரக்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு பாப்புலர் ஆனது. அங்கே எதுக்குன்னா ஓடிசி ட்ரக்ஸுங்கிறது அங்கே யார் போனாலும் அந்த ஓடிசி ட்ரக் ப்ரைஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து கடைக்காரங்க உடனே கொடுத்துருவாங்க. அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்புக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கெடுதல்கள் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க சொன்னாங்க. இதை நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து கடைபிடிச்சோம்னா இது ரொம்ப நல்லது. இத்தருணத்தில் வந்து உங்களுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண டாக்டர் ராஜராஜேஸ்வரன் அவங்களுக்கு வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சிஏ பிரவீனா கேஆர் அவங்க வந்து டிஜிட்டல் காம்பிடன்ஸ் பற்றி சிஏ உமன் ஆஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் பற்றி பேசினாங்க. அவங்க ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த டிஜிட்டல் காம்பிடன்ஸுங்கிறது வந்து உமன் மெம்பர்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே எல்லா மெம்பர்ஸுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களுக்கும் இத்தருணத்தில் வந்து உங்களுக்கு கலந்துக்கிட்டதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த உமன்ஸ் டே அன்னைக்கு கலந்துக்கிட்டதுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் நம்ம மதுரை பிரான்ச் சார்பாக வந்து உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ரீமதி ரூபி அவங்க வந்து அதாவது உமன்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு அவங்க வந்து அலுவலக வேலையும் பார்க்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து வீட்டு வேலைகளும் பார்க்குறாங்க. அதனால் வந்து ஹெல்த்து வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸாக வந்து உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து உங்களுக்கு உமனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு நம்ம எப்போவுமே அவங்க கூட வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுறப்ப வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்கிறத வந்து சொன்னாங்க. அவங்களுக்கும் நம்ம மதுரை பிரான்ச் சார்பாக வந்து உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நம்ம சிஏ மாரியப்பன் சார் அண்ட் சிஏ தவமணி சார் அவர்களுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லா உமன் மெம்பர்ஸுக்கும் இன்னைக்கு வந்து மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு கூறி நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஒரு இது உங்களுக்கு அன்பை புளியும் அன்னையாகவும் அறிவை பெருக்கும் ஆசிரியையாகவும் அக்கறை செலுத்தும் சகோதரியாகவும் தோழமை காட்டும் தோழியாகவும் மனதோடு கரைந்துவிட்ட மனைவியாகவும் மகிழ்ச்சியை இறைக்கும் மகளாகவும் தந்தையான நம்மை குழந்தையாய் பார்க்கும் பாட்டியாகவும் ஆண்களை சுற்றி பல பருவங்களிலும் உருவங்களிலும் நிறைந்திருக்கும் பெண்மையை போற்றுவோம். மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. And now we have come to the last part of the session. We are going to have fun games after high tea. And let's conclude the session by having a mission that every woman should help the other women and be supportive. And at the same time, every woman should have self-respect and get along with their work with full sincerity and adoration. And at the same time, we all should dream big and make our dreams come true. Thank you, one and all. Let's leave for free. Now the technical session is over. We'll now have our fun. I invite Jay Kritika, to let me hand over the floor to Jay Kritika.